Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektor helyetteseként szeretettel köszöntöm Önöket. Dr. Glovicki Péter professzor úr Semmelweis Budapest volt díjátadó tudományos előadásán, és a Kő András Varázsgömb és Szike című a professzor életútját feldolgozó kiadvány bemutató rendezvényén. Tisztelettel köszöntöm Merkeli Béla urat, a Semmelweis Egyetem rektorát, dr. Glovicki Péter professzor urat, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi tagját, valamint az Egyesült Államokbeli Mayo Klinika érsebészeti osztályának nyugalmazott vezető professzorát, illetve Kő Andrást, a könyv szerzőjét. Külön köszöntöm a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzési Alapítvány képviseletében Orbán Gábor urat, a kuratórium elnökét, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatóját, illetve Bedros I. Róbert kuratóriumi tagot, a Szent Imre Kórház főigazgatóját, és Szócska Miklós kuratóriumi tagot, aki még nem érkezett meg. A egyetem közszolgálati karának dékánját. Köszöntöm továbbá a Semmelweis Egyetem képviseletében dr. Pavlik Lívia kancellárasszonyt, a Semmelweis Egyetem megjelent rektorhelyetteseit, dékánjait, professzorait és vezetőit, és minden kedves vendégünket. Programunk nyitányaként tisztelettel felkérem dr. Merkeli Béla rektor urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Tisztelt professzor úr, kedves Péter! Tisztelt kuratóriumi elnök úr, tisztelt kuratóriumi tagok, tisztelt kancellárasszony, tisztelt Kő András úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégáim! A legnagyobb áldozat, amit ember hozhat, hogy feláldozza az idejét. Plutarkhosz görög történetíró mondását mai eseményünk főszereplője, dr. Glovicki Péter idézte az életútjáról szóló könyvben, amelyet hamarosan önök is megismerhetnek. A kötet egyik interjújában Glovicki professzor arra hívja fel az orvosi pályát választók figyelmét, hogy ez a hivatás egy egész életre szóló önfeláldozás, időt, fáradtságot nem kímélve egyetlen cél lebeghet szemünk előtt, a betegek segítése, és az, hogy mindent megtegyünk gyógyulásuk érdekében, emberileg és szakmailag egyaránt. Glovicki Pétert egész pályája során ez a hitvallás vezette. Nyugdíjba vonulása évében 2016 márciusában operálta 10 000. betegét a gyógyítás Fellegvárában, a Rochesteri Mayo Klinikán. Minden egyes páciense biztos lehetett abban, hogy nem csak a legkorszerűbb, legmagasabb szintű kezelésre, de emberileg is a maximumra számíthat tőle. Glovicki Péter ugyanis amellett, hogy az érszebészet első számú nagymestere és szakterülete legkiválóbbja, empatikus orvos is. Betegeivel mindig kölcsönös bizalmi viszony, egyfajta szövetség kialakítására törekedett, azzal a meggyőződéssel, hogy ez a gyógyulás, a gyógyítás legfontosabb alapja. Professzor úr a legnagyobb karriert befutott magyar származású sebész, nemzetközi hírű szakember. Orvosi családból származik, saját bevallása szerint már 6 éves korában tudta, hogy sebész szeretne lenni, de akár bűvészkarrier is állhatott volna előtte. 14 évesen kategória győztes lett a Kimitudon. 1973-ban pedig ezüstérmet szerzett a Párizsi bűvészvilágbajnokságon. A sikerek ellenére gyermekkori álmáról, az orvoslásról nem mondott le, de a bűvészet is az élete fontos része maradt. Hatalmas veszteség a bűvészetnek, de hatalmas nyereség a sebészetnek, mondták róla nem egyszer bemutatásként. Glovicki Péter tanulmányait a Semmelweis Egyetemen végezte, 1972-ben szerzett diplomát aranygyűrűvel.
majd a Városmajori Klinikán a nagy elődök mellett sajátította el a sebészet és az érsebészet alapjait. A legendás sebészprofesszor Kudász József vette fel a klinikán. Ennek története máig is anekdóta, amelyet most önökkel megosztanék. Kudász professzor azzal kezdte, hogy aki erre a klinikára akar jönni, tanuljon először patológiát. Glovicki Péter erre elővette Jelinek Harry, nagyhírű patológus professzor által írt ajánlólevelét, akinél 3 évig volt tudományos diákköri hallgató. Kudász professzor azt mondta, hogy ez jó, de nyelveket is kellene beszélni. 6 nyelvből indultam egyetemi versenyeken, válaszolta az ifjú aspiráns. Mi csak a legjobbakat vesszük fel, mondta erre a professzor. Amire Glovicki Péter azt mondta, hogy hát idén aranygyűrűvel avatják. Ekkor szólalt meg Kudász professzor titkárnője, aki megkérdezte, nem maga a kis bűvész, aki mit tudból? A sikeres felvételi javaslatról szóló szavak ezek után hangoztak el az egykori híres klinikaigazgatótól. Dr. Glovicki Péter mentora ezt követően a Városmajori Klinika másik ikonikus alakja, a hazai érsebészet atyának számító Soltész Lajos lett, aki úgy nevelte a fiatal tehetséget, mintha saját fia lett volna. A beteg java a legfőbb törvény, ezt vallotta és ezt hagyta örökül az utódokra Soltész professzor. Így a beteg iránti szeretetet és tiszteletet itt tanulhatta el, klinikai mestere mellett tovább mélyülhetett benne ez az érzés, de azt tanulta odahaza is legnagyobb példaképétől, orvos édesapjától. 1981-ben ösztöndíjasként került a Mayo Klinikára, ahol gyorsan haladt előre a pályája. Majd 2000-2010 között a Mayo Klinika érsebészeti osztályának vezető professzoraként és a Gonda Vaszkuláris Centrum igazgatójaként nem csak az amerikai, hanem a nemzetközi érsebészet egyik legkiemelkedőbb egyéniségévé vált. Az érsebészet számos területének, főleg az aorta, a karotis artéria, a poplita aneurizma, a vénás és nyirokbetegségeknek, valamint az érfejlődési rendellenességeinek lett nemzetközileg elismert szakértője. 2016-ban ment nyugdíjba, de az orvostudománynak nem mondott búcsút. A világ vezető érsebészeti folyóiratának, a Journal of Vascular Surgery-nek a főszerkesztője. Glovicki Péternek folyamatos a kapcsolata Magyarországgal, a magyar érsebészekkel és az Alma Materrel, vagyis egyetemünkkel, melynek díszdoktora. Számtalan orvostanhallgató, rezidens, fiatal szakorvos külföldi tanulmányútját szervezte meg és támogatja. Tudományos és szakmai együttműködések, magyar-amerikai közös szervezési kongresszusok és gyakorlati továbbképzések sorra köthető nevéhez. A magyar szakorvosképzés és továbbképzés fejlesztésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett. 2017-ben hazájáért és a magyar orvosképzésért tett elévülhetetlen érdemeiért megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat elismerését. Dr. Glovicki Péter számomra az elhivatottság, a tisztesség, a fáradhatatlan munka, a gyógyítás iránti elkötelezettség és az emberség megtestesítője. Bárki, aki ismeri, kiemeli, hogy a hírnév és a rang ellenére megőrizte szerénységét, és mindig hangsúlyozza a csapatmunka fontosságát. 1 meg 1 az 3. Vagyis az, amit egy csapat csinál, az mindig több, mint ha valaki egyénileg próbál megoldani valamit, vallja. Példaképpen tekinthetünk rá, és ezek az értékek vezérelnek bennünket is, immár több mint 250 éves egyetemünkön, a Semmelweis Egyetemen. Személye a Semmelweis Egyetem jelképe is lehet. Büszkék vagyunk rá, hogy Glovicki Péter
a mi iskolánkból kikerülve lett világhírű. Nagykövetünk, aki a nagyvilágba viszi hírünket, és a nagyvilágban szerzett tapasztalatait megosztja velünk. A Semmelweis Egyetem legmagasabb kitüntetése, a Semmelweis Budapest Award méltó elismerése annak a páratlan pályafutásnak, mely fénylő csillagként mutat utat valamennyi Semmelweis polgár számára. Köszönjük, Péter! Gondoltam arra, hogy mi az, amit még a Péternek nem tudtam átadni, és a pandémia megakadályozott abban, hogy a 250 éves különleges értékű Magyar Nemzeti Bank által kibocsájtott ezüstérmet a mai nap emlékére ismételten köszönettel meg átújtanám neked, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük szépen, rektor úr! Folytatjuk ünnepségünket. A Semmelweis Egyetem 2009-ben nemzetközi díjat alapított Semmelweis Budapest Award néven. Ez az egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerése. A díjat olyan világszerte is elismert eredményeket felmutató, az élvonalból is kiemelkedő, valamint az orvosbiológiai kutatás terén szellemiségével tekintélyes mértékben járul hozzá az élő természettudományos megismerés új útjainak felfedezéséhez, az emberiség javához. Tisztelettel felkérem dr. Glovicki Péter professzor urat, hogy tartsa meg szeptember 1-én megrendezett ünnepélyes tanévnyitó keretében átvett Semmelweis Budapest Award nemzetközi díjhoz kapcsolódó tudományos előadását, The Art of Science of Venous Surgery címmel. Mélyen tisztelt rektor úr, professzor urak, tisztelt kuratóriumi elnök úr és kuratóriumi tagok, kedves kollégák és kedves vendégek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az alma materem, a Semmelweis Egyetem ilyen magas kitüntetésben részesít, és köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek erre az előadásra. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy hiány 50 éve orvosi diplomát szereztem a most már 250 éves Semmelweis Egyetemen, és végtelenül hálás vagyok az egyetemi tanáraimnak, különösen Kádár professzorasszonynak és Soltész Lajos professzor úrnak, és minden kollégámnak, akikkel együtt dolgoztam a Városmajori Klinikán, akik az érpatológiát, az érbetegségek kezelését és az érsebészetet egy életre megszerettették velem. Most of my life I lived in the United States. Over 40 years, pretty amazing. I spent it in Rochester, Minnesota, and worked at Mayo Clinic that was founded more than 150 years ago by William Worrell Mayo. He was later joined in his practice by his two sons, William James and Charles Horace Mayo. The clinic was based on the principle that the best interest is the only interest to be considered. During the past 4 decades, I witnessed a rapid growth and development of Mayo Clinic in Rochester. New buildings were built, 2 hospitals that we had expanded, and the Mayo Clinic health system was formed, and it now includes 40 hospitals and clinics in Minnesota and in the surrounding states. New Mayo Clinics opened in Jacksonville, Florida, and in Scottsdale, Arizona. And just 5 weeks ago, the US News and World Report ranked Mayo Clinic again, 8th time in a row, as the #1 hospital
in the United States. About 2 months ago, or 3 months ago now, June 2nd, the Newsweek magazine ranked Mayo Clinic the world's best hospital in 2021. So the first question you would ask, what's the secret? How could this happen? The hospital repeatedly ranks #1. And I referred it earlier that the answer is simple. And Professor Mercalli mentioned it in his introduction as well. It's the primary value of the clinic that the needs of the patient comes first. Now this value is based on a set of values. And these include respect, integrity, compassion, healing, teamwork, innovation, excellence, and stewardship. Our medical students and residents learn these in their first year using the acronym RICH TIES. RICH TIES means success. They know that RICH TIES brings success. When I arrived 40 years ago and a few months now, in June of 1981, the first Mayo Clinic you can see here that was built in 1914 was still standing. Rochester was a small Midwestern town with 55,000 people, half of what the population of the city is today. I was excited, but to be frank, I had no idea what's going to happen to me. I definitively had that subconscious feeling that Neumann János, the famous Hungarian-American mathematician, wrote about what Hungarian scientists who emigrated from Hungary to America felt, that feeling of necessity of producing the unusual or face extinction. As Rochester grew and new buildings replaced the old, like the Siebens family donated money for the Siebens building that replaced the 1914 Mayo Clinic building, or this beautiful new building donated by the Hungarian-American philanthropist Gonda László and his family. When that opened, my position in the division of vascular surgery, fortunately, also got stronger and stronger. In vascular surgery, we deal with diseases of arteries, veins, and lymphatics. And I treated patients with all these diseases, but one of my main assignment was to raise the level of venous surgery as high as possible. And I accepted it with pleasure because veins were always close to my heart. I learned it from Professor Scholtes. And venous diseases are highly prevalent with significant morbidity, mortality, and disability, and a financial burden to the society. In the United States, each year an estimated 1.2 million people suffer from thromboembolism. That includes deep vein thrombosis and pulmonary embolism. 1 year mortality is 23%, recurrence is about 30%, and post-thrombotic syndrome develops in almost half of the patients. Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are potentially lethal complications of COVID-19 infection. In a recent study that we published on over 13,000 COVID-positive patients diagnosed at Mayo Clinic, 915 needed hospitalization, and 9% of them had venous thromboembolism. Chronic venous disease is also highly prevalent, probably much more so than acute venous disease.
25 to 40 million Americans have varicose veins or more advanced chronic venous insufficiency, and up to 1 million people have venous ulcers. So what I thought that today, briefly, I will talk to you about the art and science of venous surgery. About the science, the way I studied, or our group studied, the way we studied venous disease and conducted translational and clinical research, ultimately creating scientific evidence based on clinical practice guidelines. I would like to talk to you about the art of our profession, the way we practiced open or endoscopic surgery or endovascular venous interventions. Translational research is an integral part of the development of every academic surgeon. This brings the experience we learned in experiments from the bench of the laboratory to the bedside. Fortunately, I had some experience in venous research before I went to Rochester, since I worked with Professor Scholti and Slavi at the Városmajor Clinic. At Mayo, we were specifically interested in the treatment of acute deep vein thrombosis with catheter-directed thrombolysis and thrombectomy, and we learned that thrombolysis actually causes very little trauma to the vein wall. It preserves venous function and morphology, causes minimal thrombogenicity, and preserves endothelial-dependent contractions and relaxations. We studied endothelial receptors and prostanoid production in varicose veins and found that endothelial and smooth muscle cell function was impaired in leg veins of patients even before they develop varicose veins. I was keenly interested in the treatment of perforating veins because I believe they play a major role in the development of venous leg ulcers. A collaborative project with Professor Kádár resulted in obtaining beautiful corrosion cast models performed by Mózes Géza that taught us about the topographical anatomy of perforating veins and prepared us for future clinical trials. I was also interested in large vein reconstructions and performed a series of experiments of vena cava replacement with different autologous and prosthetic grafts and studied the effect of blood flow on platelet and fibrin deposition on the surface of these venous grafts. We found that antiplatelet therapy, when we started before the intervention, greatly reduced platelet and fibrin deposition and optimized longer patency of prosthetic grafts for caval replacement. Epidemiologic studies we conducted were important to define the magnitude of the problem and the scope of the disease. I was extremely lucky. I worked with the nicest epidemiologist in Rochester, Dr. Monika Glowicki, sitting right there. We published what was a part of the Rochester Epidemiology Project that has produced over 5,000 publications so far, reporting on different disease in the closed community of Olmsted County. We investigated the prevalence of leg ulcers and extrapolated our data for the entire country. Outcome assessment and clinical trials are the most exciting studies to me in clinical research because they provide you with data to prove safety and efficacy of an intervention. And Professor Merkley knows that without data, you are just another person with an opinion. So in this institution at Semmelweis University, you don't have to go very far if you want to learn how to collect and report data. Already in 1861, Ignác Semmelweis
collected data and documented in meticulous detail how hand washing with chlorine solution significantly decreased mortality from childbed fever from 9.9% to 1.39%. This is the pyramid of scientific evidence. The more sophisticated studies you perform, the higher level of scientific evidence your study will produce. To get to the top, however, you have to climb each step, and that is what our group did. We published case reports with Moses Geza on thrombotic complications of endovenous ablation of varicose veins. We published case series on the laser and radio frequency ablation of the saphenous vein. We published retrospective studies with Professor Csaba Gyinics on vena cava replacement after a tumor resection. We established a prospective North American registry for endoscopic perforator vein surgery. And we performed meta-analysis on randomized controlled trials for treatment of chronic venous disease. And finally, we wrote evidence-based clinical practice guidelines on treatment of chronic venous disease for the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum. And from here it was easy to put all this between two hardcovers of a textbook that we published in 1996. This was quite well received. So soon additional editions were published with recent translation to Polish and just this year in Chinese. It has been accepted around the world, and no doubt further editions will follow. Well, science is essential to guide our treatment. To me, the exciting part of surgery is the art of open surgery, the art of endoscopic and endovascular venous interventions. Open venous surgery has been practiced at Mayo from the very beginning of its existence. As early as 1906, Charles Mayo published 185 cases of varicose veins, treated with surgery using his invention, an external vein stripper that you can see there right in the wound, to minimize the trauma of the operation and to minimize the incision to remove varicose veins. A special vein service was led at Mayo by T.T. Myers, who used his flexible Myers stripper in over 2,600 operations, describing a technique we still use today. T.T. Myers was joined by two Swedish surgeons, the Lofgren brothers, who demonstrated long ago that high ligation of the saphenous vein without stripping resulted in much more recurrence than with ablation or stripping of the saphenous vein. So these three surgeons in the 1950s, 60s performed over 14,000 operations for varicose veins or more advanced chronic venous disease. And when I got there and our group took over vein surgery, of course, we were operating on patients with varicose veins and superficial venous problems, but we also were very much interested in the deep system. We developed an angioscope to use it for deep vein valve repair. We described the technique of angioscopic valve repair. And we brought our experience from the bench to the bedside. We developed a technique of endoscopic perforator vein surgery and performed the first time the SEPS procedure with carbon dioxide insufflation to enlarge the subfascial space. We used a two-port technique where the larger port was used for the camera and the carbon dioxide insufflation, and the second smaller port
was used for the scissors to dissect the perforator, or for a clip applier to clip the veins, or place the harmonic scalpel to divide the veins. The procedure and the results of the North American registry were then described in a beautifully illustrated atlas that a team published that we edited with John Bergen from the Northwestern University. Endovascular interventions revolutionized vascular and cardiovascular surgery in the last 2 to 3 decades. Endovascular interventions are percutaneous, catheter-based, ultrasound or angiography-guided minimally invasive procedures that transformed treatment of vascular disease, vascular surgery, and transformed vein care forever. Treatment of varicose veins now is rarely performed with stripping. It's done with radiofrequency or laser ablation, or with other minimally invasive techniques, sclerotherapy using foam to ablate or shut down the vein, cyanoacrylate glue is used, or the so-called mechanical-chemical ablation, that is the MOCA procedure. Deep vein thrombosis and chronic occlusion is also treated with endovenous techniques with increasing frequency: catheter-directed thrombolysis, mechanical thrombectomy, balloons, and stents. These procedures will be done clearly more frequently in the future, since the European guidelines published earlier this year, as I noted in an editorial I was asked to write to this, recommend early thrombus removal in patients with acute iliofemoral venous thrombosis. Stents are also used more and more frequently, although 2 of these stents were recently withdrawn from the market, but there is no doubt that dedicated venous stents will be used, will be available, and since they are working well, they are going to be used more frequently in the future. Stents work well in patients with chronic iliac vein thrombosis, and even better in patients with non-thrombotic disease, like in May-Turner syndrome, where the left common iliac vein is compressed by the overriding right common iliac artery, and long-term results in these patients are truly excellent. But we found that iliofemoral venous stents, even in post-thrombotic syndrome, had a 75% primary and a 95% secondary patency at 5 years. So today, even for chronic disease or acute on chronic disease, we would do endovascular repair as the first option, even in patients with extensive venous obstruction. And we would do a complex iliocaval stenting, sometimes from the groin all the way up to the level of the hepatic vein, if that's needed. And we observed a 91% patency of these patients at 3 years. So in spite of the success of endovascular intervention, there are still plenty of indications to perform open venous surgery, which is the conventional venous surgery, and these are obviously discussed in details in the appropriate chapters of the handbook. One of them is venous aneurysms. Superficial venous aneurysms, like this one, are potential source of thromboembolism. They also can cause local pain due to the compression of the surrounding structure. These usually can be excised, and venous reconstruction in these patients is not required. Congenital venous aneurysms, or ectasias, develop usually in persistent embryonic vein that, like in these patients, can be sometimes as large as the inferior vena cava. Careful multidisciplinary evaluation before treatment is frequently needed in these patients. More and more multidisciplinary malformation clinics develop in the United States as well.
And many of the aspects of the management were discussed in a recent textbook that we wrote on this topic. This is, for instance, a patient with Klippel-Trenaunay syndrome who had excision of a large lateral embryonic vein with very good clinical result. Popliteal aneurysms frequently present with pulmonary embolism first. Excision of the aneurysm sac and reconstruction of vein, usually with a lateral suture, is the way to treat most of these aneurysms. Arteriovenous aneurysms, due to penetrating injury of the knee here, they need quite complex reconstructions using the contralateral saphenous vein as a bypass or an interposition graft to reconstruct both the artery and the vein. Portal vein aneurysms, they can thrombose, they can cause significant pain by stretching the overlying pancreas, and rarely they can even rupture. Resizing of the aneurysm with excision of part of the wall is one way to treat these. These are the before and after pictures, and the editors of the Journal of Vascular Surgery liked it, so they put it on the cover of the journal. This was long before I was editor of the journal. Among the many indications listed for open venous surgery, chronic venous obstruction is one of the most frequent. Let me show you just a very few examples of that. Saphenous vein that's frequently preserved in patients with deep vein thrombosis, and they can be used in symptomatic patients to reconstruct the deep system with what we would call the May-Husny procedure. The CT angiogram on the right side shows an excellent result in this patient 6 months after the operation. The palmograft is a femoral saphenous bypass in patients with iliac vein obstruction. The contralateral saphenous vein is transposed above the pubis under the skin to the contralateral side and sutured to the femoral vein distal to the obstruction. This is a CT scan that shows the end result 3 months later. If the saphenous vein is greater than 5 millimeters in size, inflow is good, chances of patency of these grafts are excellent, as it was also confirmed by Professor Achadi's dissertation. These grafts can dilate with time, and here is one graft 22 years after implantation. If the palmograft is not an option because the obstruction is bilateral, then we usually perform a inline femorocaval PTFE graft, usually with a temporary arteriovenous fistula that's then closed percutaneously in 4 to 6 weeks using an Amplatz plug. The best long-term results are obtained with shorter femoroiliac or iliocaval grafts, followed by palmografts and longer femorocaval grafts. Primary and secondary tumors that can invade the inferior vena cava needs tumor resection, and caval replacement is needed in these patients to assure a reasonably good quality of life, even though the tumors are frequently highly malignant. We usually use a prosthetic graft. We always replace the suprarenal portion of the inferior vena cava and try to save the kidneys if they are not invaded by the tumor. Some of the IVC tumors can have real rapid growth up into the heart, as you can see in these patients with the tumor all the way up in the right atrium. This shows our minimally invasive incision there. The patient is put on cardiopulmonary bypass and deep hypothermia, and you can see the tumor in these patients that occupied 90% of the right atrium, and then a tumor was excised with mobilizing the liver
completely to the right side. And actually we could preserve the posterior wall of the inferior vena cava and could close it with a bovine pericardial patch. This shows the final repair. This patient did well, although he required resection of pulmonary metastasis 2 years later. As I mentioned, the vascular surgical reconstruction results are excellent in these patients because inflow is good, flow is high, but the tumors are highly malignant. 5-year survival is about 52%, or that's what was in our experience. And one final area that I would like to share a couple of slides with you is on superior vena cava reconstruction that we perform for patients who have severe symptomatic superior vena cava syndrome. Debilitating symptoms with very visible and immediate clinical result after reconstruction. Our choice is clearly endovascular treatment, if possible, balloon angioplasty or stenting if it can be done, like in these patients. But there are patients with quite extensive obstruction of both innominate vein, superior vena cava, sometimes one or a portion of the other internal jugular vein as well. So in these patients, we would do open surgical reconstruction with opening the mediastinum using either a prosthetic graft with external support. As you can see here, usually the results of these procedures are very good. Other than prosthetic grafts, we use spiral subvenous vein graft, or we remove the femoral vein from the patient. Now, the spiral subvenous vein graft is the best for venous reconstruction, and I just show you an example how we prepare this vein for a large vein bypass. Subvenous vein is a relatively small superficial vein that can be removed from the body without any side effect, probably the only vein. We open the vein longitudinally. We remove these valves because they may be the source of thrombus. And then this video shows the technique of the spiral vein preparation that's usually done on a separate table with one surgical team at a time, when the other team opens the mediastinum and prepares the surgical site. So we suture the edges of the subvenous vein together. If we need a long graft, we have to remove 2 pieces of subvenous vein, and I think that's what we did, and then we put them together and then suture it together. We can obtain autologous vein for the patient that's about 15 centimeter long. And then we place this as a right internal jugular vein, right atrial appendage bypass graft. Usually the results are very good, maybe a little bit better with patients with autologous and vein, subvenous vein or femoral vein, than with prosthetic grafts. So in conclusion, I would say that acute venous thromboembolism and chronic venous diseases are highly prevalent with significant disability, mortality, and the burden to the society. The venous interventions are effective and durable to treat venous disease. Open venous surgery remains an excellent option in patients who are not suitable for or who fail occasionally endovascular repair. And I think the science and the art of venous surgery should or must be studied and practiced in every vascular center. I'm going to finish up with this picture of a young patient of mine who had a superior vena cava reconstruction because of extensive obstruction. And right here, she sent me the picture. She is finishing the San Francisco Marathon.
I'd like to thank you for your attention. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és még egyszer köszönöm a szenátusnak és rektor úrnak ezt a megkülönböztető elismerést, a Semmelweis Budapest Awardot. Köszönjük szépen professzor úrnak ezt a fantasztikus szakmai életutat bemutató tudományos előadást, és ez külön öröm számunkra, hogy ilyen amerikai karrier után hazatalált, és egyetemünket tovább szolgálja, mint a fenntartó kuratóriumunknak a tagja. A rendezvényünk következő részében professzor úr életrajzát feldolgozó kiadvánnyal ismerkedhetünk meg, azonban előtte kérem tekintsünk meg egy videót, ami az 1973-as párizsi bűvész világbajnokságon készült. Not all of the performers came to Paris to compete. Some came only to entertain their fellow magicians at special galas, and spectacular evenings they were. Dr. Peter Glovitsky of Hungary. Láthattuk, hogy egy érsebésznek ilyen skillekre is szüksége van, úgyhogy lehet, hogy az oktatásunkba is ezt be kell építenünk. Köszönjük szépen, és mielőtt tovább folytatnánk, megkérném Kő Andrást, a kiadvány szerzőjét, hogy röviden szóljon pár szót. Professzor úr után nehéz megszólalni, de röviden. Hosszabban bent van a könyvben. Stefan Zweig írja Magellan című könyvének bevezetőjében, hogy minden írónak, aki könyvet ír, be kellene vallania, hogy miért írta meg a könyvét. Nos, ami nincs bent a könyvben. 6-8 évvel ezelőtt Sándor Jóska barátom, azért mondom, hogy barátom és nem professzor úr, mert 4 évig az osztálytársam volt a József Attila gimnáziumban, felhívta a figyelmemet Glovitsky Péter professzorra. És akkor én készítettem egy kolumnás interjút a Magyar Nemzet számára vele. Lenyűgözött már akkor. Múltak az évek, én pedig írtam közben egy könyvet Kamuti Jenőről, amelynek a bemutatóján szintén ott volt Sándor Jóska barátom, és azt mondta, mikor írsz már egy könyvet Glovitsky Péterről? És akkor én azt mondtam, hogy szívesen írnék, ha megtaláljuk a feltételeket hozzá. Felkerestük Merkeli professzor urat, és itt köszönöm meg mindnyájunk nevében, akik ebben az alkotói munkában részt vettek, hogy támogatta a könyv megjelenését. Elkezdődött a munka Skype-on. Az első Skype beszélgetés után professzor Glovitsky azt mondta, hogy kedves András, úgy döntöttünk, hogy a Rochesteri házunk mellett nem messze egy kis panzióban kiveszünk neked egy szobát, és akkor naponta tudunk találkozni. A 10. beszélgetés után a professzor úr azt mondta, kedves András, úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy nálunk leszel. Most nem tudom kifejezni azt az örömet, ami ért akkor, most is megy a hátamon a hideg. Tudnék, hosszú pályafutásom során 2 ember volt, aki ilyen lehetőség elé állított engem.
Az egyik Tábori László volt, Iharos Tábori Rózsavölgyi, az idősebbek emlékeznek erre a fantasztikus háromfutóra. Tábori azt mondta, gyere ki Los Angelesbe, addig maradsz, ameddig akarsz, született belőle egy könyv. Itt született Glovicki professzorról is egy könyv, és az újságírói eszközök közül nem csak interjút, hanem publicisztikát és riportokat is írhattam. Együtt úsztunk, hogy a Mayo Klinikán részt vettem életemben először egy aneurizma műtéten. Olyan világba tekintettem bele általa, amit köszönök a sorsnak, és köszönök neki is. A többi bent van a könyvben. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük szépen a pár szót, és most tisztelettel felkérem professzor urat, hogy ismertesse az életrajzát földolgozó Varázsgömb és Szike kiadványt, illetve hogy nézzük meg a Minneapolis-i Fox televízió által készített rövid videót. El szeretném mondani, hogy milyen boldog vagyok, hogy ez a könyv megjelenik. András egy fantasztikus művet alkotott. Én nem ismertem rá, amit én mondtam, mert nem úgy írta le, hogy én mondtam. De a végén, ahogy ez összejött, valóban egész őszintén visszaadja az én lelki világomat, és tulajdonképpen arra mind a ketten rettenetesen vigyáztunk, hogy minden szó, ami benne van, az igaz. Erre nagyon büszke vagyok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Sándor professzornak, hogy buzdított. Nagyon köszönöm Merkeli professzornak, és az egyetemnek, hogy ezt a kiadványt lehetővé tette. A Semmelweis kiadó gondozásába jelenik meg, és remélem, hogy örömet fog okozni az önöknek és az olvasóknak. Az én életem az egy team munka volt, mint ahogy a professzor említette, úgyhogy az én hozzám, a team, aki legközelebb van hozzám, az az én családom. Szeretném bemutatni Glovicki Monikát, a feleségemet, aki a legjobb barátom, a legjobb írótársam, a legjobb kollégám, és a legközelebb áll az én szívemhez. Nagyon szeretném bemutatni 3 unokaöccsémet, akik itt vannak. Édesapjuk nem lehet itt velük, akik mi 5-en voltunk testvérek, és ez is benne van a könyvbe. Glovicki Zoltán volt a legidősebb bátyám, Glovicki Balázs, ortopéd sebész. Glovicki Tamás volt a második bátyám, Glovicki Tamás a fia, testnevelő tanár, és Glovicki István volt a harmadik bátyám, és Glovicki Gábor, interior designer, computer genius, he's just doing a lot of things. A könyv címe érdekes, azt hiszem most már mindenki számára világos, miért Varázsgömb és miért Szike. Ez tényleg elmondja az életutamat Nyíregyházától, a Pannonhalmi Gimnázium, a Szemere utcai iskola közben, ki mit tud, és az egyetemi évek, és utána a külföldön eltöltött hosszú időm. Az alcím az Értől az óceánig, ami szimbólum is, meg tény is. Szimbólum azért, mert egy fantasztikus, angolra lefordíthatatlanul gyönyörű adivers, ami beletettünk az Andrással a könyv végére az emberi akaratról,
és az elkötelezettségről szerintem, ami talán egy kicsit jellemzi az én pályafutásomat. Adat azért, mert én Nyíregyházán, a Szabolcs utcában születtem, és aki ismeri Nyíregyházát, az tudja, hogy az Érpatak az ott megy keresztül a Szabolcs utcán, tehát mi az Érpatakot mindig kereszteztük, amikor vasárnap reggel mentünk a kápolnára, a misére, és az Érpatakra kijártunk horgászni, és hát persze az ér, az egy érsebész, egy nagyon fontos szó, úgyhogy ez van benne. Az utazásról egy rövid videót mutatunk be, a Minneapolis-i Fox televízió készítette egy néhány évvel ezelőtt. Kérem, nézzék meg! He got his start some 50 years ago. Hi, Peter Glovitsky. How are you doing? Traveled the world with his bag of tricks. After all that time and all those miles, it's plain to see he still loves getting in front of a crowd. And the card is going to stick to the ceiling. Just hearing that trumpet of a laugh would be worth the price of admission. So let's welcome him. In the early years, he played cabarets in Paris. When a magician says that, look, I've got a wand in my hand, that's not always true. This is no nightclub. This is a miracle. But a convent for retired nuns in southern Minnesota. Put a little bit of a magic paste on it, and you blow on it, and then it goes away. A professional magician Put it back anywhere you want. swears to never give away the secrets to a trick. You see, there is really only one card in this wallet. The best you can hope for is a close-up demonstration to try and figure it out for yourself. Right, I'm going to do it very slowly, all right? Do it right there. We can let you in on one secret, though. The life of Peter Glovitsky is even more amazing than his magic. What was the card that you had? Was 8 of clubs? 8 of clubs. 8 of clubs. Unbelievable. The accent is Hungarian. He was born in Budapest when the country was under communist control. At the age of 14, he won a nationally televised talent show contest. People remember him to this day. He's still a rock star over there. Wow, yes, yeah, certainly. Glovitsky used his magic to walk through the Iron Curtain. The regime allowed him to leave Hungary periodically to take part in international magic competitions. This was just right around the time. He took second place at the World Championships of Magic in 1973. The performance still dazzles viewers on YouTube. He credits much of his success to his mother, who was also his coach. He said, it doesn't matter what you do, just smile. In 1981, Peter Glovitsky said goodbye to the spotlights, packed away his magic hat, and moved to Rochester, where he's lived ever since. He came to Minnesota to pursue his true passion. That was my destiny. He traded in his wand for a scalpel, left the stage for the OR at the Mayo Clinic. But you need innovation to be a good magician. You certainly need innovation to be a good surgeon. Dr. Peter Glovitsky is now a rock star in the world of vascular surgery. The best magic trick I could ever hope for. Victoria Siegler needed an operation so complicated that no other doctor would attempt it but him. I've seen all the doctors. Best of the best, and Glovitsky is the best of the best. Because of his reputation, his list of patients includes lots of famous people. You've had first ladies and senators, vice presidents. Vice president. Any presidents in there? No president. There's still time. He knew at the age of 6 that he wanted to be a physician.
His father, uncle, and grandfather were all doctors. I was actually quite confident at that time that that's what I wanted to be. After enrolling in a Hungarian medical school, he wanted to advance his training elsewhere. The communist government would not allow a physician to leave the country, but a magician competing for trophies against the West, that was another matter. So the government wouldn't let you leave as a doctor, but they would let you leave as a magician? That's right. That's right. Strange, isn't it? He traveled the globe as a magician, learned to speak 4 languages fluently, but he had something else up his sleeve. He used his time away to get additional medical training. All right, now let's do the whole thing again. Magic is still a hobby, a stress reliever from the rigors of surgery. The profession is so intense that you need to do something. He often performs tricks to put anxious patients at ease. The hands are always quicker than the eyes. Staff can always tell which operating room he's in by his signature calling card on the door. How's the vein? Yes. Vein looks good, sir. With retirement looming, the curtain on the medical career is starting to fall. But the magic act, and you hold it there, is gearing up for an encore. It certainly gives me a lot of pleasure. As long as I will make people happy with it, I think I'm going to do it. So watch out, there might be more to come. Jeff Bellion, Fox 9 News. Nagyon szépen köszönjük a bemutatást, professzor úr, és azt hiszem láthatjuk, hogy nem csak a szakmai tudás, hanem a bűvész mutatványok is nagyon fontosak, és lehet, hogy ennek is hasznát veszik, hogy a Semmelweis Egyetem elérje a 2030-ra kitűzött célt, hogy a világ 100 legjobb egyeteme, illetve Európa 5 legjobb egyeteme közé kerüljön. Úgyhogy még egyszer köszönjük. Ezzel az esemény ünnepségünk hivatalos része lezárult. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelték vendégeink a rendezvényt, és a következőkben lehetőség lesz a könyv dedikálására, illetve örömmel meghívjuk Önöket egy kis beszélgetésre és állófogadásra. Köszönjük szépen!